بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد المدير، السادة الأساتذة، زملائي زميلاتي الأعزاء، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري وعظيم افتخاري وامتناني أن أشارككم في هذا الحفل الذي تنظمه مؤسسة أكاديمية للغات، وذلك بالاحتفال بالخريجين الطلبة الحاصلين على دبلوم الدراسات الفرنسية. فبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل توجيهات السيد المدير والسادة الأساتذة، فإن معظم الذين درسوا في هذه المؤسسة والتي تعتبر منارة للعلم تنير طريق كل من أراد بلوغ النجاح والحصول على دبلوم في الدراسات الفرنسية. يسعدني ويشرفني أن أهنئ جميع أصدقائي على حصولهم على هذه الشهادة، كما أنني سعيد أن أشاركهم وذاويهم فرحة هذا النجاح، ونهمس همسة حرص في أذان المقبلين على اجتياز هذه المباراة أن يستعدوا لها بجد ونجاح. مرة أخرى أيها الضيوف الأعزاء، طاب مقامكم، وأتمنى أن تجدوا في حفلنا هذا ما تسعد به نفوسكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيتما ديستما الزول اللون ما إذا كنت عنا مسيوم الصنا راه برشات دار نغرسني مير خيانا كله إسلمان سلمادين كله دماو النامي دنيا السنة ينسون الأكاديمي نكين كماليت بنموح أمل ما لا يجي اللي في 60 متغرنا أسكواس ويسكرات سكواس ويسكرادين ويضا ارتكا خطا الالمانيتي الاكاديميه نزريت سنوسن وسرنا نيانتو قديد نغمونا بداك تو درتنا ديت سن ودماون اغيرانا دوسدات الاكاديميه ارسيتي راه تزريميه تيزي حلان تنميرتنا. Mesdames et messieurs, je m'appelle Dua Kadiri, j'ai 14 ans, je suis en 3e année du collège Iqra 2 et en même temps une élève à Academia. Chers invités, je vous souhaite la bienvenue en notre fête mémorable afin de nous partager notre joie et notre plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience à Academia. Au début de cette année scolaire, j'avais besoin de cours en français, alors je m'y suis inscrite. J'ai choisi ce centre suite à sa bonne réputation dont tout le monde parle et j'ai d'ailleurs connu des amis qui ont déjà joui de cette expérience. Je suis très contente de mon choix car Academia a bien répondu à toutes mes attentes. En effet, cette nouvelle expérience m'a permis de développer mes compétences tout en m'offrant des professeurs expérimentés et armés de différentes façons d'enseigner, ce qui m'a aidé à parfaire mon niveau. Mesdames et messieurs, pour le moment, je vous laisse déguster ce qui reste du programme de notre soirée que nous donnons en votre honneur. Merci d'être venus, merci pour votre attention et merci pour votre confiance en notre centre Academia de langue. Assalamu alaikum. No, I'm not going to talk in Arabic, of course. Ramadan is close to its end, and it's very hot, by the way. Okay, so I really want to wish you a wonderful Ramadan. I hope so. Is it good? Tell me yes. Thank you. Well, I'm called Sumia Abdullahi Alawi, one of Academia's member. It has been like 3 years in Academia. I'm so proud to be one of its students. Another year has passed, and Academia stills in the top of the top. I stand in the same stage as the last year. I'm not holding the English flag as the last year, but I'm standing in front of you to tell you that I'm still proud to be a member of Academia. Always. If I tell you that you're very lucky to have your children also in Academia, then I'll be right. You know why? Because we're living in a very small city. Few are the chances to find where to go or what to do other than studies or than school. But
I'm sorry if I hurt your ears. But many go to other biggest cities to search for other opportunities. And they forgot that there is a very kind of a small school in here which provide your children, you good parents, with the best education ever. Spanish, German, French, English, Chinese, all what you want. What do you want more than this? I can say that I have been a student, it has been 3 years, and I had passed the TOEFL exam this year, and I really want to thank a great and an adorable teacher that has been a friend, not just a teacher. I want you to clap Mr. Ibrahim Miskilil, please, yeah? And also, I have been in a Spanish class for a session. And the teacher was cool. He was more than a friend. So clap also Mr. Hamid Malawi. They have been 2 of my best teachers in academia. But there is a supervisor. Academia isn't alone, I think. There is a supervisor, the most wonderful director. Can you clap it, please? Clap for him. Thank you. So, I want to say that I'm very proud to be a student of academia again and again. I'm happy. So be happy as well. I'm proud of myself. I'm very grateful to my teachers. Thank you for being present in here. I really would like to express my sincere gratitude for you, for your trust and loyalty to Academia School. So as to leave a space for my friends, thank you so much, and have a nice day and a nice night. Thank you. Gracias. Viva Marruecos, alzad los brazos de ojos del pueblo marroquí. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Señor el director general de la Fundación Academia para Lenguas y la Comunicación Institucional, señora la directora pedagógica de la Fundación, señor Hamid Malawi, el profesor de la lengua española, señoras, señoritas, señores, hola a todos. Inicialmente, déjenme admitir en que estamos en presencia de una fundación que está buscando difundir el multilingüismo. Como saben, el mundo hoy en día se ha convertido en un pequeño pueblo donde la fusión nos obliga a comunicar y preservar la diversidad cultural. Afin de no profundizar demasiado sobre ti, deseamos a la institución un mayor desarrollo gracias a un trabajo intelectual y establecer una generación de diálogo abierto que puede reservar la comunicación intercultural. Yo estaba con ustedes, Ali Yusufi Alawi, estudiante en esta institución por un periodo de 2 años prorrogables. Gracias para todo el mundo. Guten Abend, liebe Gäste. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Abend im Namen von Academia. Ich heiße Miriam. Seit 8 Monaten bin ich Mitglied bei Academia und ich bin sehr gerührt und auch glücklich dabei zu sein. Und ich habe mehrere Sprachen gelernt. Meine Rede ist vor allem eine Dankesrede. Die Eltern, die Verwaltung und auch die Lehrerin. Wir sind ganz besonders dankbar für Ihre Anwesenheit und Ihre Unterstützung und auch vielen Dank für Ihren Beitrag zu unserem Erfolg. Ich hoffe, dass Sie eine angenehme Zeit haben und herzlich willkommen. Danke. 안녕하세요. 아카데미아 뮤직. 감사합니다. 안녕하세요. 아카데미아 미친 학생 하저슬만입니다. 오늘 참 대표 날이네요. 친구들이 있고 좋은 사람들이 있어서 기분이 좋습니다. 사실은 이 센터는 진짜 가족이처럼이에요. 정말 사랑하고 기분이 좋습니다. 마치 시작할게요. 화이팅! 안녕! 사랑해요.